Assalamualaikum. Hi all. Welcome back to my channel Car Painting Malaysia. Special thanks for subscriber and viewers. আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে পিন্টু সামা মাঠঘাট পেন্টিং। যদি এই কাজ আপনারা শিখতে চান অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অন করে দিবেন। লেটস গো ভিডিও। ফার্স্ট স্টেপ সুন্দর করে আপনারা ঘষে নেবেন। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আপনারা ফাইবার লাগাবেন, তারপর সুন্দর করে সিমেন্ট লাগাবেন। থ্রি স্টেপ হচ্ছে সুন্দর করে সিমেন্টটা ঘষে নেবেন। ফোর স্টেপ হচ্ছে সুন্দর করে সিমেন্টটা ঘষার পর তারপরে হালুজ লাগাই দিবেন। ফাইভ স্টেপ হচ্ছে হালুজটা ঘষার পর সুন্দর করে পিন্টু সামা মাঠঘাট 1500 পেপার দিয়ে ঘষে নেবেন। সিক্স স্টেপ হচ্ছে আপনার সুন্দর করে টেপ লাগাই দেবেন। সেভেন স্টেপ হচ্ছে সুন্দর করে আপনারা আন্ডারকোট মারি নেবেন। আন্ডারকোট বলতে যেটা ক্যান্ডির, এটা চার্টের একটা আন্ডারকোট, এই আন্ডারকোটটা মারি নেবেন। এইট স্টেপ হচ্ছে আপনারা এখন কালার মারবেন। এটা কিন্তু ক্যান্ডি প্রিন্ট, আপনাদের মনে রাখতে হবে কালার মারতে হবে, সুন্দর করে কালার মারতে হবে, কোনো জায়গার যেন দাগ না থাকে, সুন্দর করে। প্লিজ যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন।
9 স্টেপ হচ্ছে স্প্রে ক্লিয়ার, কাস্তুরি ক্লিয়ার। আপনারা প্রথমবার কাস্তুরি ক্লিয়ার সুন্দর করে মিক্স করবেন, মিক্স করে প্রথমবার ম্যারিন 5 মিনিট দেরি করবেন। টেন স্টেপ সুন্দর করে আপনারা দ্বিতীয়বারের মতো ল্যাক্কার মারবেন। এবারে দেখে শুনে ল্যাক্কার মারবেন যেন ল্যাঙ্গেজ না হয়। আর যারা আমার এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলেন তাতে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করলে কি হয়, যারা ভিডিও তৈরি করে তাদের মনোযোগটা একটু বাড়তি হয়। আপনারা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ঠিক আছে। আর আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই বলে আমার ভিডিও আমি শেষ করতেছি। খোদা হাফেজ, বাই বাই।